law of conservation of electric. Questions number 1. What is the physical principle of Kirchhoff's first law? Physical principle is conservation of electric energy or momentum or charge. تعال نشوف الانسرز. يبقى law of conservation of electric charge ده physical idea of Kirchhoff first law. Questions number 2. Choose. Summation of electric current inside a point in closed circuit equal summation of electric current outside from it is called. هل ده first law of Kirchhoff ولا second law of Kirchhoff؟ تعال نشوف الانسرز. طبعا هنا summation of electric current inside closed circuit is called Kirchhoff first law أو first law of Kirchhoff. Questions number 3. Choose. The algebraic summations of moving electric force inside a closed circuit equal algebraic summation of the potential difference inside closed circuit is called. هل the first law or second law؟ الانسرز طبعا هنا algebraic summation of moving electric force inside closed circuit equal algebraic summation of potential difference inside closed circuit is called second law of Kirchhoff. Questions number 4. What is the physical idea of Kirchhoff's second law? Law of conservation of electric. هل charge or momentum of energy؟ الانسرز طبعا هنا the physical أو the scientific principle of Kirchhoff's second law is called law of conservation of energy. Questions number 5. The potential difference between 2 points A and B, 3 or 5 or 6 or 3.55 volt. ومديني الدياجرام between A and B EMF 1 6 volt, current pass I1 in resistance 2 ohm, and between EF E2 2 volt and I2 pass in 3 ohm. But the sites ED 5 ohm. تعال نشوف الانسرز هنعمل ايه. Take close pass C D E F C. We apply Kirchhoff second law. 2 equal 3I2 plus 5I1 plus I2 equal 3I2 plus 5I1 plus 5I2. So 2 equal 5I1 plus 8I2. But we apply first law of Kirchhoff at point C. At point C, summation of current equals 0. So I1 plus I2 equal I3 with the questions number 1. We take close pass A, B, D, E, A. Summation of V equals summation of IR. So 6 equal 2I1 plus 5I1 plus I2. So 6 equal 2I1, 5I1 plus 5I2. The final equations 6 equal 7I1 plus 5I2. So in an I2 equal negative 0.516 ampere and the I1 1.226 ampere, and the potential difference between 2 points A and B, V equal VB minus IR equal 6 minus 1.226 multiplied to the final result 3
فولت، وده الفاينل ريزلت. طبعا الاي 3 كانت ب 0.71 امبير. يبقى so الفاينل ريزلت the potential difference between 2 points A and B الفاينل ريزلت 3.55 فولت. Questions number 6 بيقول لي the current pass in I2 هل هو 10 ولا 6 ولا 8 امبير؟ but ال I3 هل هو 10 ولا 6 ولا 8 امبير؟ so the sides AB في هنا EMF 15 فولت والinternal resistance 1 ohm، ده الكرنت باس I1 and between FC وهنا في 9.5 برضو باس in I1 between C and F في E2 10 فولت والI2 الكرنت باس in R2 equal half ohm I2 but the lower loop في هنا ال E3 3 فولت والكرنت I3 pass in C in EDC في هنا R3 equal 0.1 ohm and between C and D 1.4 ohm. تعالوا نشوف الانسرز. take close pass F C D E F. we apply second law of Kirchhoff. 3 plus 10 equal half I2 plus 0.1 plus 1.4 I3 and I3 pass in both 0.1 and 1.4. so I13 equal 0.5 I2 plus 1.5 I3. And then we apply first law of Kirchhoff at C. So take close pass A, B, C, F, A. So 15 plus 10 equal 1 plus 9.5 I1 plus half I2. So 25 equal 10.5 I1 plus half I2. So the final result I2 8 ampere and I1 equal 2 ampere but I3 equal 6 ampere. ده الفاينل ريزلت. questions number 7 البوتنشال ديفرنس in V3 equal اللي هو 15 فولت equal بيقول لي هل هو 3 ولا 5 ولا 15 فولت، وبيقول لي الكويشنز نمبر 2 هل هو البوتنشال ديفرنس ان ريزيستنس 5 اوم هل هو 7.5 ولا 7 ولا 9 فولت. شايفين السيركل في هنا E1 ب 20 فولت والR1 ب 1 اوم، الكرنت باس in this battery I1. في هنا lower E2 equal 30 فولت والR2 ب 2 اوم. هنا ال E3 ب 15 فولت والinternal resistance ب 0، وفي هنا ال I3 pass in 5 اوم. يبقى الانون عندي ال V3 والبوتنشال ديفرنس في 5 اوم. تعال نشوف الانسرز. ادي الدياجرام كامل. الانسرز احنا هناخد 2 لوب. هناخد اللوب الاولاني شايفين السهم بتاعه اللي هو من C A E C A، وهناخد اللوب الثاني الكبير. تعال نشوف كده الفاينل الانسرز. We first love Kirchhoff at point E. يبقى هنا نقدر نقول ال I1 plus ال I2 equal I3.
we take close path A, E, C, B, A. 20 minus 30 equal 1 multiply I1 minus 2 multiply I2 يبقى negative 10 equal I2 minus 2 multiply I2. And then take close path A, E, D, B, A. We apply second law of Kirchhoff. So 20 minus 15 equal 1 multiply 1 I1 plus 5 multiply I3. So 20 minus 15 equal 5 equal I1 plus 5 I1 plus I2 يبقى negative 10 equal I1 minus 2 I2. So يبقى negative 10 equal I2 minus 2 I2. ده equation number 2. And 20 minus 12 minus 15 equal 1 multiply I1 plus 5 multiply I3. So 20 minus 15 equal 5 equal I1 plus 5 في I1 plus I2 يبقى الفاينل ريزلت ال 5 equal 6 I1 plus 5 I2. ده لما خدنا الكلوز باس A, E, C, B, A. So الفاينل ريزلت ان ال I1 equal negative 2.35 ampere and ال I2 3.82 ampere. So the battery 30 volt recharge cases I3 اللي هو equal I3 equal 1.46 ampere. But ال V1 في 20 volt ال V1 equal 20 plus 2.35 multiply 1 equal 22.335 volt. And ال V2 in 30 volt equal 20 ده ال VB plus 2.35 multiply I1 equal 22.35 volt. The final result number 3 potential difference in resistance 5 ohm V3 في 15 volt equal 15 volt. So V3 equal 5 multiply 1.46 equal 7.3 volt. وده الفاينل result. Questions number 8. Choose. The opposite figure represents a part of an electric circuit by using Kirchhoff law and taking into account the current directions path and the shown table. Choose. بيقول لي the potential difference across x and y هل هو 20 ولا 10 ولا 5 فولت. But the EMF of the battery VB2 هل هو 10 ولا 11 ولا 12 فولت. بس هو هنا بيقول لي neglecting the internal resistance of two source. وهنا شايفين ده السيركت أو الدايجرام وده جت في 2016. هنا الاكس والناحيه الثانيه واي. في الكرنت الاي في 4 امبير وهنا 2 اوم وبعدين في اي 3 في اي 2 وفي هنا اي 1 و4 اوم وهنا الفي بي 2 دي انون فيها الكرنت باس اي 1 اند في بي 1 وهنا في 14 فولت. تعال نشوف الانسرز. The potential difference across x and y is Vxy 4 multiply 2 plus 3 multiply 4 negative 14 plus 1 multiply 4 equal 10 volt. الريزيستنس اللي هي الأخيرة هنا كانت ب 4 ohm. So we apply first law of Kirchhoff. يبقى ال I1 equal
ال I1 plus 3 equal 4. نقدر نقول ال I1 equal 1 ampere. Taking close path A, C, B, D, A. We apply second law of Kirchhoff. 4 multiply 3. 4 multiply 3 minus 1 multiply 1 equal VB2. So in the VB2 equal 11 volt. Questions number 9. بيقول لي F ال V between A and F 14 volt. Choose. The current path through the resistance 20 ohm. هل هي 5 ولا 6 ولا 2 ولا 0.45 أمبير؟ و the value of R هل هي 10 ولا 16 ولا 10 ولا 14 ohm؟ تعال نشوف بقى. في عندنا 2 loops. هناخد اللوب البوزيتيف الأولاني اللي هو clockwise والتاني anti clockwise عشان نقدر نطلع الكارنت باس في 20 ohm. The diagram ادي الدياجرام وهنا بيقول ال V ما بين A و B 14 فولت. الانسرز we apply Kirchhoff law at B I1 equal I2 plus I3. So ال I1 0.25 plus 0.2 equal 0.45 ampere. Till I1. And at the loop A, B, E, F, A, 14 equal 0.25, 4 plus R plus 20 multiply 0.45, so R equal 16 ohm. Problem number 10. Choose. The current pass through 4 ohm. هل هو negative 0.2827 ولا 0.4 ولا 0.8 أمبير؟ وبيقول لي هنا the potential difference 2 between A and B هل هو 2 ولا 4 ولا 1.13 فولت؟ والكويشنز التالت بيقول لي هنا ال V between D and A هل هو 2 ولا 4 ولا 1.13 فولت. تعال نشوف الانسرز. نمبر 10 at junction F هناخد البوينت F I1 plus I3 equal I2 دي الايكويشن نمبر 1. اللوب FCBA 3 وهنا I2 5 plus 2 plus 4I3 plus 3 equal 7I2 plus 4I3. يبقى 3 5 plus 2I2 plus 4I3 يبقى 3 7I2 plus 4I3 ده الإيكويشن نمبر 2. 3 equal 7I2 plus 4I2 minus 4I1 يبقى 3 equal 7 plus 4 يبقى 11I2 minus 4I1. So the loop FCDEF 2 plus 3 equal 5 plus 2I2 plus 1I1. So يبقى I2 equal 0.589 ampere and I1 equal 5 minus 7 multiply 0.589 equal 0.87 ampere and I3 طبعا I2 minus I1 هتبقى 0.589 minus 0.87 equal negative 0.2827 ampere. So el VB equal IR negative 0.2827 multiply 4 يبقى 1.13 volt and the VFC VB2 minus IR plus R هيبقى 3 negative 0.589
multiply 5 plus 2 equal 1.13 volt. ال VDC أو DE equal VB minus IR يبقى 2 minus 0.87 multiply 1 يبقى ال final result 1.13 volt. Thank you very much my students وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وشكرا مستر عماد سامي. Thank you very much.